hosting this session. So thank you so much for joining, supporting, and giving your valuable feedbacks, comments, about this particular session. So thank you so much for your encouragement. Okay, so today we have reached to Fluency Live Part 25. Okay, each and every week I bring very interesting topics to discuss, as well as we have this vocabulary challenge or phrasal verb challenges, which is actually really helpful for the students to understand what are the phrasal verbs as well as vocabularies, okay, so that they can just enhance their knowledge in English. So these are the opportunities I think I could bring through this Fluency Live. So thank you so much. And it always says involve, evolve, and transform. So it is within us where we have to think about this involve, evolve, and transform. So our development, a transformation, really important for an individual to just look up to his strengths and weakness. As I always say, weakness is always there for anyone. So that particular weakness has to be overcome with your strengths. Okay, so thank you so much for joining with me, and let's see today's interesting sessions as well as some quizzes. Okay, so join along with me in this wonderful journey. Okay, so my next slide obviously is what are the topics I covered in part 24. Okay, so what is that part 24? I have brought a lot of motivations for each and every one of us. It's very important for us to drive a day with motivation. ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഇല്ലാതെ നമുക്കൊരു ദിവസം നമുക്ക് തള്ളി നീക്കാൻ പറ്റുമോ? ഒരിക്കലും പറ്റത്തില്ല. So it's very important for us to get motivated. So these are the quotes or the sayings which I have brought. I have 4 in front of me. Those are, the only way to do great work is to love what you do. Okay. So ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. നിങ്ങൾ എന്താണ് സ്നേഹിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, so that is the great work, and you can continue doing your great work. Okay, so love what you do. It's very important. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുക. So first you have to develop that interest, and then you have to do slowly that involve, evolve, and transform എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും you can see the progress. Next, it doesn't not matter how slowly you go as long as you do not stop. Okay, എത്ര വേണമെങ്കിൽ സ്ലോ ആയിട്ട് പോക്കോ, പക്ഷെ നമ്മൾ നിർത്തരുത്. ബിക്കോസ് ലോട്ട് ഓഫ് ഡിമോട്ടിവേഷൻസ്, നെഗറ്റിവിറ്റി, ആൻഡ് യു സീ എവറിത്തിങ് ഇസ് ലൈക്ക് ഇമ്പോസിബിൾ. സോ അറ്റ് ദറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം വാട്ട് ഐ ഡിസൈഡ് ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഇസ് ദാറ്റ് ലെറ്റ് മീ ക്വിറ്റ്. So please do not take that hasty decision in your life when things actually turns to be impossible, but you have to make it possible. That is the only one challenge that we have in a life, to make things possible. Okay, so it does not matter how slowly you go as long as you do not stop. So do not stop until you are tired, like until you have achieved your dreams. So അത് നോക്കി നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമുക്കുള്ള ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ ഒരു weaknesses or any tiredness, that is actually simple to overcome എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Then it is okay to fall before you fly. Okay, so do not count your failures. When you do something, do not count your failures. So those failures are actually telling you that there are improvements from your side to focus on, so that you can make it right and move on in your journey. Okay, next is, in the middle of your difficulty lies opportunity. Every time when you have an opportunity, തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു ഡിഫിക്കൽട്ടിയിൽ ഇടയ്ക്കായിരിക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുന്നത്. സോ നൗ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടോസ്, ലൈക്ക് ഡു യു ഹാവ് ടു ഗോ അബൌട്ട് ആൻഡ് ടേക്ക് ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, ഓർ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സിറ്റ് അറ്റ് ദ കംഫർട്ട് സോൺ. ഇറ്റ് ഈസ് അപ് ടു യു. But most of the time we try to just give some excuses not to take that opportunity. But let me tell you, the moment you realize that is an opportunity and that will definitely change your life, you have to take up the opportunity, and definitely you can make things possible. As we always believe in the saying, where there is a will, there is a way. Okay, so തീർച്ചയായിട്ടും if you have a willpower in your mind that you have to take something, definitely you will do, and you will sort out things, okay, at your place, so that you can take that opportunity and you can make your things that gets changed in your life. Okay, so yes, so with this motivational quote, എല്ലാവരും ഒരു ചെറിയൊരു മോട്ടിവേഷനും ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് തുടങ്ങാം. സോ ടുഡേ ഐ ഹാവ് ബ്രോട്ട് എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടോപ്പിക്. സോ ഐ ഹാവ് ഗിവൻ യു എ ക്ലൂ ഹിയർ വാട്ട് വുഡ് ബി മൈ ടോപ്പിക് ഇസ്. സോ ഐ ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് എ കോട്ട്, ഓക്കെ, based on the topic. So let's read that topic. No matter the situation, never let your emotions overpower your intelligence. Okay, so please understand, we have our emotions.
okay, laughing, crying, or just overthinking about something and just frowning over little things. Okay, these all things will happen. But one thing is that please see to that it is not overpowering your intelligence. As a person, as an individuality, individual person, you do have some lot of individual things. Okay, അത് ഓവർപവർ ആവാതെ നോക്കണം. നമ്മുടെ എമോഷൻസ് നമ്മളെ മൂടിപ്പോതിയെ. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫിയർ. Okay, that shouldn't dominate your mind. Okay, when it dominates your mind, definitely you lose all the opportunity. ഇനി എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് സംസാരിക്കണം ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോഴും വി ലൂസ് ദോസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ബിക്കോസ് എനിക്ക് ആ ഒരു കാരണം എനിക്ക് ആ ഒരു പേടി കാരണം എനിക്കത് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ പ്ലീസ് സ്റ്റോപ്പ് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ആൻഡ് പ്ലീസ് ഡു നോട്ട് ആക്ച്വലി അലോ യുവർ ഫിയർ ടു ഡോമിനേറ്റ് യു. ഓക്കെ, യാ. So this is the motivational quote. I suppose you might have got an idea. എന്തായിരിക്കും ഇന്നത്തെ ഒരു വിഷയം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ it is nothing but emotional intelligence. It's very important for all of us to stay emotionally intelligent person, because emotional intelligence means is the ability to recognize, understand and manage emotions, okay, both on our own and others. ബാക്കിയുള്ളവരുടെ എമോഷനും എൻ്റെ എമോഷനും ഞാൻ എത്രത്തോളം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്, ഓക്കെ, ഹൗ മച്ച് ഐ കുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ഹൗ മച്ച് ഐ കുഡ് മാനേജ് മൈ എമോഷൻസ്, those things are very important. Okay, so Vijay Kumar, I try to speak most of the time in English, so do not worry. I will actually speak in Malayalam as well as I will translate those things in English to you, so do not worry about it. And all of my slides are in English, so definitely it is going to help you to understand my slides better about emotional intelligence. I hope you got it, Vijay Kumar. So Anju Kumar, hi, good afternoon. So thank you so much for joining and supporting me. Okay, so emotional intelligence is the ability to recognize, understand and manage your emotions both on your own and about others. It's very important that how much focus you give on your emotions to yourself, the same amount of emotional intelligence, that is like that particular understanding and managing things has to be there with others also. That is very important how you are balancing it. Okay, so that is what we are going to see, and it is actually playing a very important role in our life, day to day life, because how we are balancing our positive and negativity, how we are actually balancing our sad and happiness. It's everything is very important. Most of the time when we think about negativity, we will not be able to do anything in our life. We actually plan something to do and it is actually helping us for OET or IELTS preparation or English fluency preparation, but I'm not able to do for the reason I'm just thinking about my negativity. So it means that you clearly do not have the balancing of your positive and negative. So how are we going to do that? How are we going to balance it? Okay, how is it going to help me? So those things we can clearly see in our slides. Okay, yeah. So yeah, it is the 4 pillars of emotional intelligence. What are the 4 pillars do we have in emotional intelligence? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ self awareness, okay, self-regulation, next is empathy, and next is social skills. Okay, so what do you mean by self-awareness? Self-awareness is nothing but recognizing and understanding your emotions and which triggers you. When you're provoked, you know what are the things that provokes you, so you understand yourself better. Okay, so when you are aware of yourself, you will conduct accordingly in a social behaving places. Okay, that is very important. That is what we call it as emotional intelligence. Okay, and self-regulation is nothing but managing our emotions very effectively. So please understand, if something very hard to study, it is all again emotion is playing there and it says that it is impossible, again we will try to take some negative decisions in our life. So that is also one way where we are not able to actually balance our emotions. Okay, so what we have to do is that you have to manage your emotions, you have to regulate it. Okay, daily wise you have to balance it. Okay, തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ടും കൂടി ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴേ നമ്മുടെ എമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് നമ്മുടേത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് എംപത്തി? അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അതേഴ്സ് എമോഷൻസ് ആൻഡ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ്. വി ആർ അവെയർ ഓഫ് our emotions, അല്ലേ? ഐ എം അവെയർ ഓഫ് മൈ എമോഷൻസ്. നൗ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഡ്യൂട്ടി ഓർ വാട്ട് ഈസ് ദ തിങ് you have to do is how far are you able to understand others' emotions? It's very important. That is where we call it as emotional intelligence. Emotional intelligence is nothing but the focus which you give to your own. It is not only that, how far are you able to give that importance to others? Okay, so hi Nisha, then Annamma, hi.
So S, next is social skills. What do you mean by social skills? Building and maintaining strong relationship. Okay, so it's very important that you are socially interacting with people, getting some contact socially, and getting the help, getting that support, and you can even share thoughts and ideas with others. It's very important. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കൂടെ തോട്ട്സും ഐഡിയാസ് വെൻ യു ഷെയർ, ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി ഹെൽപ്ഫുൾ. യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദെയർ സ്ട്രെങ്ത്. യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദ ടിപ്സ് ഫ്രം ദെം ഇഫ് ദേ ആർ റിയലി ഗുഡ് അറ്റ് ലിസണിങ് ഓർ റീഡിങ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് സോഷ്യലി കുറച്ച് റെസ്പോൺസിബിൾ പേഴ്സൺ ആയിട്ട് മാറാനും പറ്റും. യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഷെയർ യുവർ തോട്ട്സ് ആൻഡ് ഐഡിയാസ് വെർ യു ക്യാൻ ഓൾസോ ഗെറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഫ്രം പീപ്പിൾ വെൻ യു വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഗെറ്റ് സം ഹെൽപ്പ് റിഗാർഡിങ് യുവർ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, സ്കിൽ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, so yes, 4 pillars of emotional intelligence is nothing but self-awareness, self-regulations, empathy, and social skills. Okay, so let me just move on to my next slide. It says the benefits of emotional intelligence. Now my question is, being emotional intelligence, what is the benefit of me? What is the benefit of me gaining this emotional intelligence? So what do you get? Enhanced mental health, first one. Next is stronger relationship. Third is conflict resolution. And fourth is personal growth. It's very important for a person. When you have to study, when you have this OET or IELTS or English fluency in front of you, you have to prepare something for that. Let me tell you, you have to be mentally fit to study something, to know the seriousness of your studies, and to know that it's very important for your career. To understand all these things, what is the basic thing or the foundation thing is that your mental health. Yes or no? Next is stronger relationship. To build a very strong relationship, because we are actually in between of relationships. Yes or no? The support you get, or we are in a relationship, because that particular relationship becomes stronger when you just focus on your career, when you just succeed in your career and taking your family together. So your relationship bond is becoming stronger and stronger. So it's very important where emotional intelligence is actually playing a very important role in your stronger relationships. Next, endana conflict resolutions. It is actually playing a very important role in resolving your conflicts harmoniously. Okay, harmoniously. So this, what do you mean by this harmoniously? ennu parayunnathu friendly way, very peaceful way, without any arguments. You are just trying to settle your conflicts. That is what we call it as harmoniously. Okay, so it's very important, right? Not just being reacting to the situation, arguing with the people, just no letting out our emotions and no screaming at others. It doesn't look good. So at last what happens is like your inner peace is getting distracted, or it is getting affected. So why do we have to bring such situations where your inner peace is getting disturbed? So that is the one reason why I'm just actually insisting you people to just focus on your emotional intelligence, where you can actually have this enhanced mental health and stronger relationship. And conflict resolution is where you actually resolve your conflicts harmoniously. It's very important. ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കാര്യമില്ല. Just being very loud to that person doesn't matter, but just trying to settle things very peacefully. That is very important. That is where you actually act smart. Okay, next is personal growth. What is your personal growth? Continuous personal growth and self improvement. Every time focus on you and just think about yourself. Where are you making any progress in your preparation? Are you actually having some motivation towards yourself to move further on a day and hoping for the best tomorrow? ennu njan orkunnundo, ennu njan chindikunnundo? It's very important. That is where this emotional intelligence is playing a very important role. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? So please do not forget about the benefits you get out of this emotional intelligence. Being you emotionally strong, what are the benefits you get? It is like enhanced mental health, stronger relationship, conflict resolution, and then personal growth. It's very important. Personally, when you grow, personally when you progress, it is going to give you the confidence that you can acquire a lot of things. Okay, you can study a lot of things, you can prepare a lot of things, you get a clarity on what you do, you have a very bright life, or you can see your life in a better way. Okay, so these things will definitely happen, but focus on you first. Okay, not the situation, not with other people. Don't compare yourself with others and just giving always a reason for you not to prepare anything. What is the use in you comparing and not preparing? So that is one reason what I am telling you is that do not compare with others. Okay, so hi Reshma, hi Shiva, thank you so much for joining. Okay, so ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. So benefits of emotional intelligence we have already gone through, and 4 pillars of emotional intelligence. Okay, so next my slide is that developing emotional intelligence. How do you develop it?
Okay, so now I have told you the benefits of emotional intelligence. So as a person, I understood completely about my emotional intelligence. So how can I develop it? So there are 4 points where as a person you can develop this emotional intelligence. So let's see those points. Practice mindfulness, emotional regulation techniques, empathize with others, active listening. So these are the 4 criteria. I have already taken 4 priority points over here. I could see a lot of points in this developing emotional intelligence, but I think as a person, if you can focus on these 4, utmost priority if you can give to these 4 points, I think you can become an emotionally intelligent person. Okay, so how do you do that? Practice mindfulness is nothing but observe your emotions non-judgmentally. ഓക്കെ, സോ ഡോണ്ട് ബി ജഡ്ജ്മെൻറ്റൽ. അതായത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഇതിങ്ങനെ ആവും, ഇതങ്ങനെയാവും, ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കും, ഇത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ആയിത്തീരും. ഡോണ്ട് ബി ജഡ്ജ്മെൻറ്റൽ അബൌട്ട് തിങ്സ്. Okay, so we'll become weak, or we actually try to get the emotional support from others. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ മൈൻഡ്ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മളത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ഐ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്, ഐ ക്യാൻ സ്റ്റിൽ ഡു ഇറ്റ്, ഐ ഹാവ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, ലെറ്റ് മീ ഡു ഇറ്റ്. ഇത്ര മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ മതി. സോ വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ദിസ് എമോഷണൽ റെഗുലേഷൻ ടെക്നിക്? Practice deep breathing and meditation. It's very important for you to stabilize your mental peace. Okay, it's really good. ബ്രീത്തിങ്ങും നമ്മുടെ ഈ കപാൽ ഭാരതിയും നമ്മുടെ മെഡിറ്റേഷനൊക്കെ ഒത്തിരി നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. ഇഫ് യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഇൻ ദ ഏർലി മോർണിംഗ് വെൻ യു വേക്ക് അപ്പ് ഓൺ ദ ബെഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ്, യു ക്യാൻ ഡു ദീസ് small exercise, breathing exercise and meditation. It really regulates your concentration and ഫോക്കസ് ഓൺ യുവർ മെമ്മറി പവർ കൂടും. അതുപോലെ തന്നെ ഫോക്കസ് നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ എംപത്തൈസ് വിത്ത് അതേഴ്സ്. ആസ് ഐ സെഡ്, ലൈക്ക് എമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇസ് നോട്ട് ഓൺലി യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അതർ പീപ്പിൾസ് എമോഷൻ ഓൾസോ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് where you stand unique from others. Okay, next is active listening. Why do you have to pay attention to others, or why do you have to be an active listener for emotional intelligence? Is nothing but paying attention to others' emotion during conversation and respond empathetically. When you interact with others, you respond to others. Am I right or wrong? That same person will also respond to you when you speak. So this particular response is really helpful for us to speak further, and it also supports us that this person is listening, and probably this person can give me a solution, or this person can actually be good for my interaction എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ആ ഒരു പേഴ്സൻ്റെ റെസ്പോൺസ് കേട്ടിട്ടായിരിക്കാം അല്ലേ. സോ ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ് plays a very important role on our emotional intelligence. So pay attention to others' emotions during conversation and respond empathetically. So that empathy എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും വേണം. Empathy is nothing but getting into the shoes of others and understanding their emotions. Okay, so hi Ajanya, okay, Rashmita, Akhilesh, okay, hi Siji, hi. So thank you so much for joining. So I hope you all understood. So this particular topic for today is nothing but emotional intelligence. It means that how simply you can be emotionally stable and emotionally strong to handle your situations. So first it starts from within you. Okay, so I have already taken you all with the slide of developing emotional intelligence. Next is benefits of emotional intelligence. That was my previous slide, and that before slide was 4 pillars of emotional intelligence. Okay, yeah. So yes, with this I'm just winding up my theoretical part of emotional intelligence. So stay strong and make your mind very clear, and please avoid overthinking and focus on your mindfulness. It's very important. That is where you can get a clarity on whatever you do. Okay, so yes, let's start our vocabulary challenge. So yes, shall we start the interesting part? So I have brought vocabulary today as a challenge. So I have so many questions with the options, and then you have the answer as well as the sentence making as usual. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. Okay, so we shall do it. So my first question is, what is the term used to describe someone who is bad at spelling? Okay, so obviously we deal with spelling in OET, English fluency, and IELTS. Okay, so if we deal with this spelling, if I'm actually a bad person at spelling, so what do you call me? So option A is dyslexic, illiterate, option B. Option C is cacographer. Option D is literate. So what would be your option? Okay, so the person who is actually bad at spelling, what do you call that person as? Okay,
So we deal with spelling. So at times we may go wrong in spellings. That's okay. But we have a special term. If I'm bad at spelling, there's a special term to call a person like that. So what would it would be? So I'm just waiting for your comments. So please do comment. Answer endayalum kodappovilla, but participation is really important. Okay. So yes, Anu says C. Okay. Anu says C. Okay, so anyone else would like to comment? Okay. Annama Korean says B. Okay. I'm just waiting for your answers. Please do comment your options. That's completely okay. If you don't know, if you don't have any clue of the answer, that's completely okay. But your participation is very important. So Brighty Vipin says C. Okay. So 2 people have commented option C and 1 person has commented option B. Okay, let's see. Anyone else would like to comment? But this time I'm receiving very less comment for my questions. Probably the question might seem to be difficult, but that's completely okay. But this is one more opportunity for us to know vocabularies better. Okay, so yes, Mary says, okay, dyslexic. Let's see, Mary. Betty says B. Okay, let's see. Anyone else would like to comment? I'm getting answers very slowly. Okay. Is it because the question was tough? Okay. Anyone would like to answer? Comment the answer. Okay. So let me just move on to my answer. It is cacographer. It is cacographer. It means that that person who is bad at spelling is called cacographer. Let's see a sentence here. Despite his efforts, Tom remained a cacographer, often misspelling simple words in his writing assignments. Okay. I hope you all understood this. Okay. Yeah. Let me just move on to my second question. My second question is something that is safe to drink. Okay. Something. Okay. Okay, Anu, that's okay. So something that is safe to drink. What do you say when it is safe to drink? Endana parayunnathu? Option A, potable. Option B, drinkable. Option C, non-toxic. Option D, edible. So what would be your answer? So yes, option A, potable. Option B, drinkable. Option C, non-toxic. And then option D, edible. So what would be your comment? Okay. Okay, Mary says A. Simi C. Anu S. S anu udeshikkunnathu endanu Anu? Okay, A. Okay. Nisha says non-toxic. Okay, let's see. Anyone else would like to comment? Okay. Something that is safe to drink. Endha nammal parayunnathu. So I have brought some toughest question, I know that, but still it is actually an opportunity for us to develop our vocabulary as well as giving an opportunity to think widely. Okay. So Annama says A, Sheba says edible. Okay. Edible is nothing but suitable to eat. Adanu udeshikkunna or drink alla suitable to eat aanu. So yes, we'll see the answer. So the answer is nothing but potable. Okay, something that is safe to drink is nothing but potable. I have just brought a sentence over here. So let's see the sentence. The mountain stream's water is crystal clear and potable, perfect for quenching your thirst. Quenching your thirst എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ദാഹത്തിന് ദാഹം തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് quenching your thirst എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. So the mountain stream's water is crystal clear and potable. Potable means it's clear, it's very safe to drink എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So I hope you all got the clarity with this particular word potable after I have already shared you the sentence with using this potable word. Okay, yeah. So let me just move on to my third question. Third question is nothing but lasting for a very short time. What do you call for something which is lasting for a very short time?
Okay, so I have 4 options here: enduring, ephemeral, perennial, and eternal. Again, I'll just read the options for you: enduring, ephemeral, perennial, eternal. So what would be your option? So these 4 words might be like somewhere we might have heard these 4 words. Okay, so S might be a confusing thing, but you can do the elimination method. Positive, that is like impossible. The words are impossible on the just eliminate it and then go with the remaining part. So yes, Betty says A, enduring. Anu says B, ephemeral. Okay, let's see. Okay. Okay, Nisha says A. Let's see. Okay, anyone would like to comment? Please do comment your answers. Anama says A. Okay. Yeah. So yes, let me just move on to my answer. Okay. Simi says B. Okay, the answer is ephemeral. Ephemeral is nothing but lasting for a short period of time. Okay, it means that the beauty of cherry blossoms is ephemeral as they bloom only for a brief period each year. It just lasts for very short time. Adanu udeshikkunnathu. I'll repeat the sentence once again for you. The beauty of cherry blossoms is ephemeral as they bloom only for a brief period each year. Okay, so enduring nu chendana. Enduring is nothing but lasting over a period of time. And then perennial nu chendana. Perennial is something like lasting for a infinite time. Eternal is forever. Okay, appo idinathe ephemeral maatrame ullu which is lasting for a short period of time. Okay, yeah. So yes, let me just move on to my 4th question. Spoken or done without preparation. Okay, spoken or done without preparation. What do you call that? Unplanned, rehearsed, extemporaneous, reckless. So what is your option? So what is your answer? So please do comment your answer. Surya says C. Okay, let's see. Spoken or done without preparation. So what do you call that as? Option A, unplanned ana. Option B, rehearsed ana. Option C, extemporaneous. And option D, reckless. So what would be your option? Okay. So I'm just waiting for your answer. So Betty says A, Anu says D, Anama says A. Okay. Anyone else would like to comment? Okay, I'm just waiting for your comment. Unplanned. Okay. Let's see, Nisha. Ramya says A, unplanned. Okay. So spoken or done without preparation. So what do you call that as? Unplanned, rehearsed, extemporaneous, reckless. Nandini Meera says A. Okay. A, B. Okay, unplanned. ഒത്തിരി പേര് unplanned ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So let's see. Yeah, so the answer is nothing but, okay, Binu says A. Okay, the word is, okay, thank you Gigi, thank you Brady. Okay, ellavarkum thank you. So let me just discuss the answer with you for the 4th question. So it is extemporaneous. What do you call that as? Extemporaneous. Okay, so I have brought a sentence for you with the usage of this particular word. The conference speaker delivered an impressive extemporaneous speech on the spot. Okay, the conference speaker delivered an impressive extemporaneous speech on the spot. Okay, without any preparation, he has delivered a speech. Adanu udeshikina. Okay, so let me just move on to my 5th question. Okay, someone who is fond of company. Okay, someone who is fond of company. Fond of company എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാളുടെ കൂട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളിനെ എന്താണ് പറയുന്നത്? Option A, introverted. Option B, solitary. Option C, sociable. And option D, gregarious. Okay, so please do comment your answer for the 5th question. 5th question is someone who is fond of company. So what do you call that person as? Introverted person aitano,
സോളിറ്ററി ആണോ, സോഷ്യബിൾ ആണോ, ഗ്രിഗേരിയസ് ആണോ? സോ യെസ്, സി ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, സോഷ്യബിൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോഷ്യബിൾ. ഷീബ സേസ് ഡി. ഓക്കെ, gregarious, let's see. Judy says C. Okay, so please do comment your answers. And then Rimya says C. Okay, anyone else would like to comment? Please do comment your answers. Someone who is fond of company. So you have 4 options there which I have mentioned below. So please try to comment your answers. Sociable. Okay, Surya says D. Annama says D. Okay, Gigi says C. Okay, anyone else would like to comment? Please do comment your answer. Anu Thomas says D. Okay. Okay. So, yeah, let me just move on to my answer. So, thank you so much for commenting your answer. I'm moving on to my answer slide. So, the answer is D ആണ് gregarious. So, ഇതിനകത്ത് introvert എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the person who is feeling shy, അതാണ് introvert എന്ന് പറയുന്നത്. Solitary means is like would like to be alone, അതാണ് solitary എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. സോളിറ്ററിയും ഇൻട്രോവേർട്ടും ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. ബട്ട് ഇവിടെ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് സി ആൻഡ് ഡിയിലാണ്, സോഷ്യബിൾ ആൻഡ് ഗ്രിഗേരിയസ്. ഐ വിൽ ടെൽ യു ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബീങ് സോഷ്യബിൾ ആൻഡ് ബീങ് ഗ്രിഗേരിയസ്. സോഷ്യബിൾ മീൻസ് വില്ലിംഗ് ടു സ്പീക്ക് ടു പീപ്പിൾ, വില്ലിംഗ് ടു ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് പീപ്പിൾ, അതാണ് സോഷ്യബിൾ. പക്ഷേ ഗ്രിഗേരിയസിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോണ്ട് ഓഫ് കമ്പനി, ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് അതിനെക്കാട്ടിലും ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ്. വില്ലിങ്നെസ് വേറെ, ഫോണ്ട് വേറെ അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത്. ബട്ട് ബോത്ത് ആർ ആക്ച്വലി ഇൻട്രാക്ടിങ് വിത്ത് പീപ്പിൾ, സോഷ്യലി മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും രണ്ടുപേരും. പക്ഷേ ഇതിനകത്തുള്ള ചെറിയ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ വില്ലിങ്നെസ് ഉണ്ട്, താല്പര്യമുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. ഫോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണെന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനും ഹൂ ഇസ് ഫോണ്ട് ഓഫ് കമ്പനി. ഓക്കെ, കൂടുതൽ കമ്പനി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ ഗ്രിഗേരിയസ് ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. ഐ ഹോപ്പ് യു ഓൾ ഗോട്ട് ഇറ്റ്. സോ ദ ആൻസർ ഇസ് ഗ്രിഗേരിയസ്, നോട്ട് സോഷ്യബിൾ. ഓക്കെ, സോ ദ സെൻറ്റൻസ് ഐ ഹാവ് ബ്രോട്ട് യു വിത്ത് ദ യൂസേജ് ഓഫ് ഗ്രിഗേരിയസ്. സോ വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ്, Sally is a gregarious individual who enjoys spending time with a large group of friends. Okay, I hope you all got the clarity with the word gregarious. Okay, so let me just move on to my 6th question. So what it is, making marks that cannot be removed. Okay, which cannot be erased, which cannot be removed. അതങ്ങനെ ഒരു മാർക്സ് ഉള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? എറേസബിൾ ആണോ, റിമൂവബിൾ ആണോ, ഇൻഡെലിബിൾ ആണോ, പെർമനൻ്റ് ആണോ? I think you can use the elimination method here. ഇവിടെ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. സോ ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, വെദർ ഇസ് ഇറ്റ് ഗോയിങ് ടു ഹെൽപ്പ് യു ഓർ നോട്ട്. Think about that particular method so that you can find the right answer. So again, I'm just reading the question for you. It is making marks that cannot be removed. Options are erasable, removable, indelible and permanent. So a person says, Surya says C. Okay, Advent says indelible. Gigi D. Sheba says C. So C യും D യും പറയുന്നുണ്ട്. Okay, let's see. Okay, so making marks that cannot be removed, erasable, removable, indelible and permanent. So anyone would like to comment, please do comment. I'm waiting for your answers. Yeah, Anu says C, Annama says C. നമുക്ക് നോക്കാം. Permanent ആണ് നിഷ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Let's see. Okay, Deepa says D. Okay. Okay, permanent നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം വരുന്നുണ്ടല്ലേ. Okay. Shall I move on to my answer slide? Okay, the answer slide is indelible. Okay, indelible is something where you cannot actually remove the marks. You cannot erase it. Okay, അതാണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സെൻറ്റൻസ് നോക്കിയാൽ you can actually understand this word in a very clear way. The ink used in this pen is indelible, making it suitable for official documents. So official documents, if you are going to use this particular ink of this pen, it is not going to be erased. It cannot be removed also. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ മായാത്ത ഒരു മുറിവുകളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ ഇൻഡെലിബിളിൻ്റെ രീതിയിൽ നമുക്കത് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്കിൻ്റെ ഒരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ഒഫീഷ്യൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഇഫ് യു ഹാപ്പൻ ടു യൂസ് ദിസ് ഇങ്ക്, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി റിമൂവ്ഡ് ഓർ എറേസ്ഡ്. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ യെസ്, താങ്ക് യു so much for commenting your answers. Okay, answers ശരിയാണോ തെറ്റാണോ, it's completely secondary. The first primary thing is that how much you could actually participate in this quiz എന്നുള്ളതാണ്. Okay, yeah. Next is
certain to happen. What do you call something which is certain to happen? You have four options: probable, inevitable, unavoidable, uncertain. So what would be your answer? Okay, so certain to happen, idana chodyam. You have four options: portable, inevitable, unavoidable, uncertain. So yes, Surya says B, inevitable naan Advent parayunnathu. I think this might be a very familiar question for you all. You all can answer, no problem. Familiar aya madi, vera onnum kolappilla. Answer nokanda, namma answer ശരിയാണോ നോക്കണ്ട, നിങ്ങളുടെ participation. Okay, so Nisha says B. Okay, Divya says B. Okay, okay, Judy says B and Libby says A. So let's see. Okay, shall I wait or okay, I'm just proceeding with my next slide. So the answer is inevitable. Change is inevitable in the varayatile. So it is certain to happen. With the dark clouds gathering, rain seems inevitable this evening. Okay, with the dark clouds gathering, rain seems inevitable this evening. Okay, so thank you so much for commenting your answers. I'm just moving on to my next slide. Okay, incapable of making mistakes or being wrong. Okay, so my next 8th question endaanu nokkike. Incapable of making mistakes or being wrong. You have four options here: infallible, fallible, perfect, flawless. Okay, infallible, fallible, perfect, and flawless. Okay, so flawless aanu paranjirikkunnathu. Okay, let's see. Ivy says G. Okay, ഒത്തിരി പേര് ഡി ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഫാലിബിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ. സോ ഇൻകേപ്പബിൾ ഓഫ് മേക്കിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ്, വാട്ട് യു സേ ദാറ്റ്? ഇൻഫാലിബിൾ, ഫാലിബിൾ, പെർഫെക്റ്റ്, ഫ്ലോളസ്. സോ എ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സി, ഡി. ഓക്കെ, എ. ലെറ്റ്സ് സീ. ഓക്കെ, ബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് മൂവ് ഓൺ ടു മൈ ആൻസർ സ്ലൈഡ്. Aishwarya, okay, so thank you so much. So let me just move on to my answer slide. The answer slide is infallible. Okay, infallible means without fault. Okay, the person who doesn't make any mistake, we call it as infallible. Okay, flawless എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെയും അത് തന്നെയാണ്, തെറ്റുകൾ ചെയ്യാത്ത, മിസ്റ്റേക്സ് ചെയ്യാത്ത, അതിനെ പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയാം. ഒരു പെർഫെക്റ്റ് പേഴ്സണെ നമുക്ക് ഫ്ലോലെസ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, തെറ്റുകളില്ലാത്ത ഒരാൾ, അപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഫ്ലോലെസ് ആൻഡ് ഇൻഫാലിബിൾ ഉള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇൻഫാലിബിൾ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് വിത്തൗട്ട് ഫോൾട്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഫ്ലോലെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദറ്റ് പേഴ്സൺ ഇസ് എ പെർഫെക്റ്റ് പേഴ്സൺ. അതാണ് ഫ്ലോലെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ മിസ്റ്റേക്ക്, വിത്തൗട്ട് ഫോൾട്ട്, മിസ്റ്റേക്സ് ചെയ്യാത്ത ഒരാൾ എന്ത് പറയും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻഫാലിബിൾ. Okay, I hope you all got a clarity on this. I have brought a sentence over here, so please read it along with me. Although no one is truly infallible, Sarah's attention to detail makes her close. Okay, although no one is truly infallible, Sarah's attention to detail makes her close. Okay, so thank you so much. So thank you, Aishwarya. And then my 9th question is, one who use both hands equally well. Okay, so what do you call that person is? The person who can use both of his hands equally well. So what do you call that person? Dexterous, skilled, agile, ambidextrous. So what is the word for that? Okay, so the one who can use both hands equally well, dexterous ആണോ, skilled ആണോ, agile ആണോ, ambidextrous ആണോ? Okay, so ambidextrous ആണ് അഡ്വൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Anu says D. Okay, Gigi says D. Okay, I think most of the students are sure about this, I guess. Dhanalakshmi says B. D, Betty. Okay, good. Okay, D പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Yeah, thank you so much for commenting. Yeah, Tudi, thank you. Okay, Surya, thank you. Okay, Soumya, D പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So let me just move on to my answer. So the one who can use both hands equally well എന്നുള്ള ആളിനെ നമ്മൾ ആംബിഡെക്സ്ട്രസ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഡെക്സ്ട്രസ് എന്താണ്? ഹാവിങ് സ്കിൽസ് വിത്ത് ഹാൻഡ്. ഓക്കെ, ഹാവിങ് സം സ്പെസിഫിക് സ്കിൽസ്
കൈയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കഴിവിനെ നമ്മൾ ഡെക്സ്ട്രസ് എന്ന് പറയും. ബട്ട് ദോസ് ഹൂ ക്യാൻ യൂസ് ബോത്ത് ഹാൻഡ്സ് ഈക്വലി വെൽ എന്നുള്ളത് ആംബി ഡെക്സ്ട്രസ് ആണ്. ഇതിനകത്ത് അജൈൽ എന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊന്നുമല്ല, ഏബിൾ ടു മൂവ് ക്വിക്ലി ആൻഡ് ഈസിലി. That is the meaning for the word agile. Okay? Yeah. So I hope you all got the answer. It is ambidextrous, which is nothing but the person can use both of his hands equally well. So let's see an example here. As an ambidextrous artist, Emma can draw and paint with equal skill using both hands. Okay? ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ. Emma can draw and paint with equal skill using both hands. Okay. So thank you so much. ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സെഷൻ്റെ ടുഡേയ്സ് സെഷൻസ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, യാ. Someone who is a center of attraction, what do you call that person as? Popular, cynosure, outstanding, attractive. So please be very careful when you just answer this particular question. It sounds easy and familiar, but that might not be the answer for this question. So this is a clue which I'm going to give you for this question. Okay, so just go through that question very carefully and answer it very carefully. So the question is, someone who is center of attraction. So you have 4 options here: popular, cynosure, outstanding, and attractive. So everyone says B, Anna. Okay, Betty says D. Okay, let's see. Okay, might be B. Okay, Advent says might be B. Okay, so he's not sure about it. Okay, let's see. Nisha, Ivy, Libby. Okay. So Anishri, Gigi. Okay. So yes. Shall we move on to my answer? Okay, anyone else would like to comment? 10th question ആയപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര എനർജി ആയി കേട്ടോ. So enthusiastically just commenting the answer for the 10th question. That is the last question for our session today. Okay, so yes, let me just move on to my answer. The answer is cynosure, as you guessed it right. Thank you so much. So the stunning bride looked absolutely radiant in her wedding gown, becoming the cynosure of all eyes at the ceremony. Obviously, bride and bridegroom ആയിരിക്കുമല്ലോ അവിടുത്തെ center of attraction marriage സമയത്ത്. So the stunning bride looked absolutely radiant in her wedding gown, becoming the cynosure of all eyes at the ceremony. So I hope you all got the clarity of this particular word. So thank you so much for joining and for commenting and encouraging me. നിങ്ങളുടെ ഒരു കമൻറ്റും ഈ ഒരു enthusiasm ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ it's really like it's encouraging me, and this thing is actually giving me the energy to host this session. So thank you so much, and definitely I'll be bringing yet another interesting topic next week, on Tuesday between 4 to 5. Okay, so please do stay tuned with me for next Tuesday. So thank you so much. So take care and always be positive, think positive, and do the preparation daily. It's very important for all of us to stay energetic as well as stay planned and do our things as per our plan. It's very important. Okay, so yes, we'll meet next week. Okay, Tuesday. So take care. Bye bye.